ಸೊ ಹೆಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಮಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಐ ವಾಸ್ busy with some important work, very important work. I'll tell you what's the important work in some time, in some other video. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ KCET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ಸು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ಸು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸು. ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೋದಾಗ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ BSc MSc ವಿಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲಿಮಿಟ್ಸಿಂದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ KCET. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್: ವಾಟ್ and what is a limit, and why do we need a limit, and how we are going to find a limit. In the basic simple ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ we'll look into some questions of KCET which has come in the previous year. So different lectures I'll keep covering different things. So next lecture I'll try to cover the properties, cover ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ KCET ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ? ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದರೆ, ಸೊ ಮೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂಲಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟ್ರೂಲಿ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, I'm talking about design, or you're talking about truly research, or truly in BSc MSc, when you do some science related subjects ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ, ಈಗ ಫೈನೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನೋ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಐ ನೋ ಯು ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒಂದು ವೈಡ್ ವಾಸ್ಟ್, ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ 21st century ವೇರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೆಗಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಆಲ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೇ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್, ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀನೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್.
ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ರೀಚ್ಡ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ತೊಗೋಣ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಣ. ಯು ವಾಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3. ಸೊ ಐ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2 ಅಂದರೆ 2ನ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ 1. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಆದರೂ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು 2 ಫ್ರಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 3. ಓಕೆ, ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ 2ನ? ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 1 ಇರೋದು 1.5 ಆಗುತ್ತೆ, 1.6 ಆಗುತ್ತೆ, 1.7 ಆಗುತ್ತೆ, 1.8. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ರೋಟ್ ಸೊ 1.8 ಆಗುತ್ತೆ, 1.9. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1.99, 1.98 ಆ ರೀತಿ, ಐ ಮೀನ್ 999. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 2ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999. So like this. So approaching 2, but you never approach 2. What is this, sir? Why do we need this actually? ನಾನು 2 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ actually? Why do I need this? Keep going. ಅಂದರೆ there are infinite number of numbers between 1 and 2. ನೀವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ 1.9 ತಗೊಂಡು 1.9 to 2, there are infinite number of real numbers. So you never approach 2. So why do we even need this actually? So ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಏನೋ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನೀಗ 3 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 3 ಇಂದ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾವು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. and 3 ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ 2.5, 2.4, 2.3, 2.2 ಇಲ್ಲ 2.1, ಹಂಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಕೀಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. 2.01, 2.001, 2.00001, 2.00001. So that means you're approaching 2. That means approaching 2 from right hand side, but it's not 2 actually. So ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ why do we need this? What are you telling? So ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು 2, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 2, ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್, ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ಡು ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದು? ವೈ ಡು ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ? ಹಂಗಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವೈ ಡು ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಟು 2, that it gives idea of that clue. Okay, I limit ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್? ನಂಗೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ? ವೈ ಡು? ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ 2 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 2? ವೈ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 1.99, 1.9 and then 2? ಸೊ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು 2 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದು? ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೈ ಡು ಐ ನೀಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ let's see some questions. Okay, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there is a question x squared minus 4 divided by x. It's a very simple question. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, 7th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, 6th ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ 6th ಕ್ಲಾಸ್, ಸಾರಿ 8th, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 8th ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, 8th 9th you will be solving these kind of questions. ಈಗ if I want to find the value of this, I'll ask you find the value of this at x is equal to 2. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗ್ತದೆ. 2 to 2 is 4, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 minus 4 divided by 2 minus 2, ದಟ್ ಈಸ್ 0 and 0. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 0/0, ಯು ಗಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0/0. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಫ್ ಯು 10th class, 9th class, some people think it's 0 only. So 0/0 is 0 only. Okay, but you're all in first PUC, second PUC, and very soon you're going to become engineers, or very soon you're going to become something research scientist and all. Okay, 0/0 is not 0 actually. So first of all, 0/0 is called as not defined. It is
not defined. Yenthige not defined, I don't know how many of you know. I'll explain briefly, I'll explain quickly that also, okay? ಎಲ್ಲಾದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ 0/0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ವೈ 0/0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ತುಂಬ ಜನ 1/0 ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ವೈ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ವೈ 0/1 ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ are. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ 0/0 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ 0/0 is not 0. 0/0 is not defined. And I say 0/0 ನಮ್ದು ಶತ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಮಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಶತ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಎನಿಮಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ 0/0 ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 0/0 ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 0/0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ 0/0 ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. If I take 0/0, that if I take it, let's take the value of 0/0 as something like constant. Let's take some x and tone. Actually I don't know value of 0/0, so I'll take 0/0 as x anta. So ಈಗ ನಾವು take 0 is equal to x into 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಅದಲ್ಲ? So 0 is equal to what? I can just bring x 0 this side, and 0 is equal to x into 0. Now tell me, now question is that tell me all, so what are the values of x? For that, when you multiply with 0 you get a 0. So andre x in the value of x, andre the value of x is such a way that when you multiply with 0 you have to get 0. There are infinite number of values, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, √3, √5, -1, -2, 1/3, 1/4. You can put anything you want x. That means literally x can take any value. So x into 0, anything into 0 is 0 actually. So andre there is no defined value for this. 2/3 andre 2/3 ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ 2/3, ನನಗೂ 2/3. 1/4 ಅಂದರೆ ಮೇಬಿ 0.25, ನಿನಗೂ 0.25, ನನಗೂ 0.25. I'm talking about like this. So when I say some value, √3 for you also same value, for me also same value. But 0/0 ಅಂದ್ರೆ it can be any value. It can be, it's not, that's the reason why it's called not defined. It's not defined ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ it can take n number of values. ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0/0. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ 0/0 ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ 0/0 ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಸೆಕ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈವನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 1/0 ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ 1/0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯುರ್ ಆಲ್ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರ್ತೀರಾ, ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ PUC, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಫಸ್ಟ್ PUC ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ 1/0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಓನ್ಲಿ sometimes, but we say it in a more well-defined manner. We say it is not defined ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It's also not defined. So in not defined, again same rule. You just take some x value. So 1 is equal to x into 0. So tell me value of x. Tell me value of x. When you multiply with 0 you get 1. So there is no value of x. When you multiply with 0 you get 1 value. Andre, so that's the reason why 1/0 also is infinite. 1/0 also 1/0 also has, it's not defined. But some people may say, sir, even some people like argue it like that. So if you keep decreasing denominator, it approaches infinity, sir. So you can say if we keep decreasing denominator, the value approaches infinity alva sir. 1/0.1 ಬಂದು 10, 1/0.01 ಬಂದು 100, 1/0.001 ಬಂದು 1000. So as you decrease the value, 1/0.1 10, 1/0.01 ಬಂದು 100. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಈಗ ನೀವು that's the reason when limit comes into picture here. So 0 ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can approach from two sides. One is from this side you're approaching, that means it's a positive, and this side you can approach as a negative. And when you approach from, you're approaching 0 denominator, you can approach from two sides, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/0ಗೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್. ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 0/0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ 1/0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ 1/0 ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ and it's not defined. So you have to understand these things. It's a very important. Once the artha ಆದರೆ you can keep this throughout. I don't have to explain again these things anywhere in the throughout our lectures. Okay, so you have to understand this. This is very important. Okay, ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ I hope you understood. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ.
ಏನಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ 1/0 is also not defined and 0/0 also is not defined. ಸೊ ಇದು 0/0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶತ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ 0/0. ಎಂತಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್. It can be anything. ಅದರಿಂದ so I have to eliminate this. Now how to find these values? Then comes the limit actually. But actually the graph plot ಮಾಡಿದಾಗ, if I take the graph for this, ಇದು graph plot ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಇದು graph plot ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so if I take the graph for this, actually ಅದನ್ನ you can do factorization. I know many of you know this. They'll do factorization x plus 2 into x minus 2. X minus 2, x minus 2 cancel, then you get x plus 2. Then you can find the value of x is equal to 2 anta. But we know we can do it in this way, but why we are not able to find in this way? ಈಗ ಇದನ್ನ factorization ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ you get the answer. But why I'm not getting the answer here? Can I get the answer directly like this? So that's what question is. Actually ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if I take a graph for this, ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. I think somewhere x plus 2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. So x plus 2 ಅಂದರೆ at x is equal to 0, at x is equal to 0, the value is 2, and at minus 2 it is 0. And yeah, so this graph ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is a graph. The graph is what? X square minus 4 by x minus 2 ಇರುತ್ತೆ. So this is a graph. That means the value exists. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಹತ್ರ 2 ಹತ್ರ, at 2 there is some value. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, x square minus 4 divided by x minus 2 ಅಲ್ಲ. For this there is a value exist, value ಇದೆ, but we are not able to find it. Imagine you don't know factorization. ನಿಮಗೆ factorization ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? when I put 2 is equal to 5, I'm getting infinity by infinity form. Not only this, there are a lot of questions, mathematics where you end up getting infinity by infinity. So to solve such questions you can use the limits. So you can find the limits and get the answer very easily. So ಅದು ಒಂದು. So ಹಾಗೆ ಇದು, what's the value of this now? So if I put something, I get some value, but it's not defined. Not only this, there's one more function. Let us take for example sin x by x ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈಗ sin x by x ಅಂತ, when I take sin x by x, again the question comes, what is this value of this function at x is equal to 0? Again sin 0 by 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. So getting 0 by 0 form, again it's not defined. So ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. 0 by 0 ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಒಂದು 0 by ನಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಥರ 7, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ 7 ಜನ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 7 ಪೀಪಲ್ are there. 0 by 0, infinity by infinity, infinity by infinity, 1 by infinity, infinity by 0, 0 into infinity, 0 by 0 ಅಂತ 7 different forms ಇದಾವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ you don't have to know everything for KCET. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 0 by 0, infinity by infinity ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ we have to convert it to 0 by 0, then you have to solve it. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ KCET ಅಂತೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು JEE ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವಿನ್ನ ಹೈಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಬೇರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 0 by 0ಗೆ. there is some substitution will be there, then you have to get this by 0 by, then you have to evaluate the limit anta. So idella higher standard, don't have to worry, you alli hogoಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You have to come back here, first understand what is a limit. Approaching is called limit. Why do I need a limit? Because there are some value when you have to evaluate a function. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎವಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we are getting 0 by 0 form. ಆ 0 by 0 form ಬರೋದ್ರಿಂದ to get exact what is the value of the function at that point, so it is not defined. So I can say the value of this function at 2 is not defined. Or if I say sin x by ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you see the graph, it's a quite famous graph. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you will get this graphs. You have this, I'll write it here, okay? Sin x by x ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮೌಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ sin x. ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin x by x at 0, it is defined. It's again 1. It is defined. The sin x by x ಕೂಡ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this value. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ sin x by xಗೆ. ಬಟ್ ಸೈನ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಪುಟ್ 0, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ here. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ sin x by x is defined at 0. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 0 ಬಂದು at x is equal to 0, ಆನ್ಸರ್ is 1 if you by seeing the graph. But when I put 0, I am not getting it. I am getting again one shatru, one enemy. I am getting it 0 by 0. So we have to eliminate these people to get the actual answer. Adrinda now we use the limits. Artha idalva? So what is the limit? Basically limit is something called approaching something. Andre naan ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, sin x by x value find ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. So I will not find at x is equal to 0. I'll try to find at the neighborhood. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ 0 ಅಂದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೇ ಬಿ -0.001, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಮೇ ಬಿ 0.001 ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ 2, ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಬರ್ಹುಡ್, ಅಂದರೆ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2ಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, 2.0001 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ 1.999 ಆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಓ ಮೇ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ 2 ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 0/0. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೈಬರ್ಹುಡ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ 2 ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 0/0. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೈಬರ್ಹುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್. ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಅದರಿಂದನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ 2/1.99, ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ dx, ಸ್ಮಾಲ್ dy. ಸೊ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗ. ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ the value of function is not defined at particular point. So to get the value, what is the value at that particular point, we use limits. So what is limit? Approaching. Why do we need limits? There are some functions where there is the value of function is not, we are not getting the value of function, we have to get the value of function at that particular point, so we use limits. So we're getting 0/0 form, adrinda ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ 4-5 ಫಾರ್ಮ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರ ಈಗ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಯಿತು, ವೈ ಆಯಿತು, ಹೌ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಏನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ x² - 4 x - 2 ಆಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ x → 2 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆನ್ x is becoming 2. x is not 2, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is not 2, x is becoming 2. ಅಂದರೆ 2 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ತಗೋಣ KCET ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0/0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು? ಸೊ ಈಗ ನಾನು 2 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ 2, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ 2 ways. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ 3. ಓಕೆ, ಈಗ as I told you, you can keep going like this. So it is 1.9, 1.99, like this, keep going. So always the value this side is always less than 2. ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಈ ಸೈಡ್, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ as a, ದಿಸ್ ಇಸ್ a - h. h is a small value. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ h. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲೋ 2, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the always value is less than 2. If I take this as a, it is a - h, or you can say 2 - h. Fine. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2.1, 2.01, something like that. So the value is always little more than 2. ಅದನ್ನು a + h ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಸೊ h is a small difference. ಸೊ ಈ 0.01 ಇದೆಲ್ವಾ, 0.01, 2.01, 2 ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ವಾ, ಅದೇ h ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as h. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as c. ಏನೋ c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x. ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ y is equal to x² + 2, ಇದೊಂದು ಲೋವರ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಅಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆದರ್ ಐ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ವೆದರ್ ಐ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್,
ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಹಿಂಗಿದೆ ಗ್ರಾಫು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫು, ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಲಿಮಿಟ್ಸು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ರೈಟಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ at a point, then you have to find left hand limit separately, you have to find right hand limit separately. Then if both are equal, then yes, the both are equal, and then only it coincide. We say the word coincide. If left hand limit is equal to right hand limit, that means it coincides, then limit exists. If not, limit does not exist. Artha alva? So this is the meaning of limit. So left hand in ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I told you, the value is what, lesser than a. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, a ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. a ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2.1, 2.01, 2.001 ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ದೆನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾಗ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಲಿಮಿಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಏನು ಸಹ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆನಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ಈಗ ಎಕ್ಸು ಎ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ 0 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಸ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ. ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ 2.01 ಇದೆಲ್ವಾ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 0.01, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಎಚ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪುಟ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದಟ್, ಪೈ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಎಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. Put it 2 plus 2 is 4 divided by 2. You don't have to find left hand limit, right hand limit for that, because it is defined. If you just put the value, it will get the value. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆಫ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇವನ್ ದೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು CBSE ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸರಿ ಇವನ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹಾಕಬೇಕು, ದೆನ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆ ರೀತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೀಗ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಚ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್
you have to replace a plus h and a minus h depending on left hand and right hand limit. ಅದು ಬರೀತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನೀವೇ ಬರೀಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ h is becoming 0 then x is becoming a. ಅದರಿಂದ this how we are going to convert. ಅದೇ ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ x tends to a plus f of x ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ h tends to 0 a plus h. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, f of a plus. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ PU ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ a plus, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a there. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ a minus h then a plus h. That is actual procedure because your limit extends to a doesn't mean that you have to put a there. You have to put, understand that the meaning itself is different. That means you're approaching. You never approached. It's approaching only, but you never approached. That's the meaning of limit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. So there is that will come in a second video. I'll teach you next chapters. When I teach you continuity and differentiability, that time I'll tell you what is that meaning. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I'll just complete ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಲಿಮಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ that it's not defined. We're getting not defined. So in ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಶತ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ. Not defined, you'll not defined. There are 7 shatrus are there. They're called 7 indeterminate forms. So you have to always eliminate them to get the answer. Okay, that is a skill that you have to learn. Okay, adadmele limit, how to find a limit? If you want to find a limit, you have to basically have to find left hand limit and right hand limit, because if I want to find a value of function at a particular point, when I'm not able to find it, so we'll try to find it nearby. So nearby, other nearby neighborhood will find ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we'll, if both are equal, then we say limit exists. Okay na? So this is basically meaning of limit. ಆಯ್ತು. So ಈಗ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So let's solve some questions. Okay, let's take this first question, this itself. And I know there's and limit can be found in different ways. One is by factorization method, and some using formula method. There's a lot of formulas out there, which I'll teach you next coming lectures. By lecture teach ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಹೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಟು ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ರೂಲ್ ಇದಂತ, ಇದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. So we call it as actually L'Hopital rule. It's the L is said in some different languages. L'Hopital rule actually is L'Hopital rule. Some people say L hospital, some people say L hospital, something like that. Okay, it's L'Hopital. It's basically L'Hopital rule. Okay. Anyway, so if you understand concept, that's sufficient. So name it's okay. So there are a lot of ways like this we have to start. So I'll be discussing. So videos barta future videos I'll keep discussing on that. Okay. So first let's discuss about this question. Basics. This video is all about basics. Something basic artha agili anta. So limit andre enu, limit have to use madಬೇಕು ಅಂತ. So if you want to find this question ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ, so basically ನಿಮ್ಮ PU board question ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to do always left hand limit, right hand limit. Of course you don't, ನಿಮ್ಮ ಈ question KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ obviously you can do factorization, get the answer, or you can do I told just now don't L'Hopital rule ಅಂತ. You can use that rule. It's very simple. If you just differentiate 2x, it is 2x. Differentiation of x is 1. So 2x, x1 plus 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ answer 4 ಬರುತ್ತೆ. So I know maybe some of you not understanding this. You'll understand when I explain derivatives. Now derivatives explain ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ I'll explain one more rule. That's very important for your KCET. KCET ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then you can, that's very easy. So you can do most of the KCET questions by using the L'Hopital rule. Okay, ಈಗ ಆಯ್ತು. ಇದು x square minus 4 by x minus 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ you have to find left hand limits 2 minus left hand limit find ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So if you want to find left hand limit, so I told you to replace x with limit. So h tends to 0. To replace x with left hand limit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 minus h, a minus h, 2 minus h square ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. x square minus 4 ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. x minus 2 into x plus 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x plus minus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ just you get x plus 2. ಆಗ when you put x is equal to directly here, you're getting the answer 4. It's correct. See, but there are many questions which can't be factorized. No? Again ಮಾಡ್ತೀರಾ? So I'm telling general rule. There are some questions which can be solved with various methods. There's methods to solve limits. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, that is only important. Okay, I'll just general method. Okay, 2 minus h whole square minus 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ you have to put 2 minus h by minus 2.
ಆಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ 2 minus h the whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 minus 2h plus h square minus 4 ಬರುತ್ತೆ divided by minus h ಇರುತ್ತೆ. And you have to cancel this 4 and minus 4. And again you can take some common. Am I correct? Any mistakes anywhere done? Okay, ನಂತರ so we can further expand this. And here is if I take h common, I'll get minus 2 plus h. And again I have minus h here, so I can cancel h and h. And now I can put, so don't put h 0 here. If you put 0, again you get 0 0 0, again you get 0 by 0 form. So take the common factors, cancel it. We'll get this as minus 2 plus h. I'll already minus 1 here, so you basically have to divide by minus 1. Again now you can put a limit h tends to 0. Again h is 0 again out 0 out minus 2 by 2, answer is only 2. Sorry, 2h ಅಲ್ವಾ ಇದು? get 4 ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ. 4, it's 4h it is. 4 ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ 2ab ಅಲ್ವಾ? 4, it's 4h. So again out you get the minus 4 by 4. The answer is what? Minus 4 by h 0 ಆದಾಗ h 0 ಆಗುತ್ತೆ, minus 4 by 1 is 4. So that's one thing. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಮಾಡೋಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 2 plus h the whole square ಅಂದರೆ ಏನು? 2 square. ಆಗ ನಿಮಗೆ 4h ಬರುತ್ತೆ. 2 square plus 4h plus h square minus 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 plus h minus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ minus 2 plus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ h here. ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 plus h the whole square, that means 2 square plus 4h plus h square minus 4 plus 4 cancel, we'll get plus 4h plus h square by h ಇರುತ್ತೆ. Again same thing, 4h common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ. if you take h common, so you'll get h common, get 4, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾಗ 4 plus ನಿಮಗೆ h ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ h ಬರುತ್ತೆ, h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಕೂಡ h tends to 0, it becomes 4 only. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ a minus h, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ a plus h, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೀಸ್ ಟು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x plus 2, ಆ x place 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸೂಪರ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ಕೊಬೋದು. ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ a plus h ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, some shortcuts, you can get the answer very. But these are basic rule. Basic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ a plus h, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ a minus h ಹಾಕಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ a plus h ಹಾಕಿ, you just keep evaluating, then you get the answer. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ this is a general rule, but you have to remember the formulas. There are some shortcuts which we'll discuss later. Okay, ಅಂತಾರೆ ಈಗ. So let's look into some questions. Okay, so 2-3 ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ ಈಗ KCET ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ I have the PYQ. So ನಿಮಗೆ PYQs ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ you can go to our Simplified Minds app. Simplified Minds app ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ we going to upload this PYQs. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ KCET ಇದು ಎಲ್ಲ PYQs ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಐ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗೋಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ PYQs ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ Simplified Minds app you can download. At the same time, if you want to take class from me also, you can take class from me. We do have a lot of KCET courses ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ actually. And also you can have a live interaction with me. You can ask a lot of doubts with us and get all that cleared. Okay, so a lot of things are there. You can check in our app Simplified Minds. Okay, you get this also in the app only. You can just take the PDF ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, you can download and check it. Okay, I'm not solving all the questions. ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೂ ಮಚ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು.
KCET 2020 ಅಲ್ಲಿ. So 2020 ಅಲ್ಲಿ question ಬಂದಿದೆ. So the question is like this. So it is f of x. It is basically e power 1 by x minus 1 divided by e power 1 by x plus 1 if x is not equal to 0. ಅದೇ ರೀತಿ 0 if x is equal to 0 ಅಂತ. This is a question that asked in the KCET 2020 ಅಲ್ಲಿ ಈ question ಬಂದಿದೆ. So question is what? The left hand limit. The question is what? The right hand and left hand limits of the function. So it is very important. They are asking right hand limit and the left hand limit. ಯಾಕಂದ್ರೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1 ಅನ್ಕೋಣ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2 ಅಂತ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 3 ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 2 and 3 ಇರುತ್ತೆ, 3 and 2 ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಂತರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ 3 2. ಸೊ ಯು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 2. ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ you not read the question. Question is very clearly the right hand and the left hand. First right hand, then the left hand. So you have to read question also very carefully. Okay, aita. Okay, first right hand and then the left hand. Fine, madam. Okay, fine. So and options are given as ಇಲ್ಲಿ option A ಬಂದು 1, 1. Option B ಬಂದು 1, -1. Option C ಬಂದು -1, -1. Option D ಬಂದು what option D? -1, 1. I think I've taken 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1. Okay, these are the options are there. First ನಾವು ಯಾವತ್ತಾಗಿ KCET ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ A - H, A + H, then get the answer. No, that's not the way. ನಾವು ಯಾವತ್ತಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ how to think. Okay, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ PUC ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ A + H, A - H, then put H tends to 0, something you can do it and get the lengthy method. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇರ್ ಅಟ್ x is equal to 0, I think question is given, find the limit. They don't have to give this because it's very clearly given that function is changing the value at 0. ನೋಡಿ 0 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ you have to find the value. So because it's split functions ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ we have continuity and differentiability. Continuity ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ they can be split functions 2 3 ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ I have to find left hand limit. Left at 0 at 0 function is changing. So I have to find what the value at 0 only. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಸೊ x is 0, x is not 0. Not 0 ಅಂದ್ರೆ it can be less than, it can be more than. I have to find the value of the function at 0. I have to evaluate the limit at 0. Left hand limit, right hand limit. Okay, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಅಪ್ 0 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ 0 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 1/0 ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/0 is infinity. I mean basically it's not defined, but somewhere you can see, imagine it's like infinity also it is. So infinity, and here also some kind of infinity value will be there. It is again now again this becomes infinity, infinity -1, infinity +1, something infinity by infinity, something all are getting. So you're not getting the value at 0. So let's go for left hand limit. Left hand limit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ -0. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Maybe let's imagine like 0.000001. So very small value. So when you put a small value here, small value, ಆಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/x, you have to think. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ವಾ, -0.00001 ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 0, ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? e ಪವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 ಆಲ್ವೇಸ್. e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ it's obviously 0 because e is some 2.71. e power minus infinity ಅಂದರೆ I can just take it as 1/e power infinity. So 1/e power infinity ಅಂದರೆ e into e ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. So denominators keep increasing infinite number of times. So answer becomes 0. ಆಯಿತಾ? ಸೊ e power minus infinity is always 0 it is. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ e power minus infinity ಬರುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು e power minus infinity ಬರುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. -1/1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು -1. So first question is right hand limit, then second is left hand limit. That means your second option should be -1. Second option should be -1. That means this cannot be the answer, this cannot be the answer.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ -1 ಇರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ KCET ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 60 seconds ಓನ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ 50% ನಾವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 25%. ಈಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈ 2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ವೆನ್ ಐ ಪುಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -infinity, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ e⁻∞, ಬಿಕಾಸ್ x 0 ಆಗಿದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈ 0 ಬಿಕಮ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -0 -infinity ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ -0 ಆಗುತ್ತೆ -infinity ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ e⁻∞, -infinity becomes 0. ನಂತರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -1. ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಕೆ, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 0+, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ you get e⁻∞ -1, again we can't find this value actually, because again e⁻∞ is infinity only, so infinity -1 is infinity only, so getting indeterminate form actually. Then ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have to eliminate this. There's a very famous, ಇದೊಂಥರ ಫೇಮಸ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ e⁻1/x ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, what you can do is you have to eliminate this. What I can do, I can divide both, because ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈನಸ್, if I get like -1/x that will be easy for me, because ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ -infinity ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ becomes 0. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, I'll divide both numerator and denominator by e⁻1/x. I'll divide numerator by e⁻1/x. e⁻1/x by e⁻1/x is 1. 1 divided by again ಅದು 1 divided by e⁻1/x ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 plus 1 divided by e⁻1/x ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, this becomes like e⁻−1/x. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ e⁻1/x ಬರುತ್ತೆ. So this is what you're going to get. So if I put minus ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. So now if you put x is 0, if you put positive 0, this becomes e⁻∞, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, 1 - 0, 1 + 0, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಲ್ವಾ. ಸೊ 1, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು -1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 1, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ. ಸೊ you have to think in mind only, get the answer. If you ask me, sir, ಇದು PU ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, I can tell you that. I can replace the 0+h and do that. I'll do that also, because it's an initial class ಅಲ್ವಾ, so I'll do that. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ PUC, ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ PU ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಗೇನು ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಆಗೇನಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ f of x ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ f of x. I'll take this function I'll take it as directly, I'll take it as, actually I should do x is 0 minus, I'll do it like, okay, 1/x -1 by, I'll do only one, you have to find other one by yourself, okay. 0 minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, same limit. I can take this as h tends to 0. I can replace this as what, 0 ಅಂದರೆ 0 plus h and 0 minus h. 0 minus h. 0 plus h is for right hand limit, this is for left hand limit. So what will become, e⁻1 by 0 minus h minus 1 divided by e⁻1 by 0 minus h plus 1. Again h tends to 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು -infinity ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ e⁻∞ -1 by e⁻+∞ +1 ಬರುತ್ತೆ, that will be 0 minus 1, 0 plus that will again become -1. So that's how left hand limit. Right hand limit ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 plus h ಬರುತ್ತೆ, 0 plus h ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e/1/h plus -1 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ e/1/h plus 1 ಬರುತ್ತೆ. But you have to divide, that time what you should do, you have to divide e/1/h, both numerator and denominator, then that becomes 1 by e⁻−1/h and again 1 plus e⁻−1/, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ KCET ಕ್ವಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ,
ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಟರ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ, ಆಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡರ್ 60 seconds. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ 1 second. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದೊಂದು KCET-ಯಲ್ಲಿ other questions are there, but I need properties for that, and at least I need the L'Hopital rule for that. Okay, limit x tends to 0 mod x by x. I think this is one good question actually. It has come in KCET 2018. ನಿಮ್ಮ 2018 KCET ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ question. I think options are I forgot. Options are 1, option A is 1, option B is -1, option C is 0, option D is does not exist. Does not exist. Okay. No. So what are find the answers? Fine. So okay, some students will be there. Either does not exist bandre, I've seen a lot of students KCET ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು KCET ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಗೈ ವಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಬಿ, ಪುಟ್ ಆಲ್ ಸಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 25% ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. I mean, this is all stupidity actually. I call it stupidity. You would always understand, get the answer. Of course, so either good answer does not exist, but it doesn't happen every time. You understand always actually. Okay, that's very important. ಇಲ್ಲಿ limit x tends to mod x by x ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾನು ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. So you have to be B positive. So maths also, I keep telling this many times. Whenever I get modulus function, I tell this. So modulus function tells always be positive. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, you have to become modulus function. When they give negative, you have to convert to positive. Someone says positive, take it as positive and be happy. Okay, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ. So that's called modulus function. So modulus function says be positive always. Okay, so ಏನಂದರೆ modulus function can define two ways. So if x is less than 0, it is defined as what? Minus x. You want value f of x and now. So f of x is equal to modulus x. This can be defined as, it can be written as, so which can be done as, so f of x equal to it is minus x if x is less than 0. It is x if x is less than mod. And it's a common sense alva. ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದಾಗ, -2 ಬಂದಾಗ, ಯು ಟು ಪುಟ್ -2 ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ -. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ವೇಸ್. ಈಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದಟ್ ಇಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, 0 ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -x by x ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೋರ್ ದನ್ ತಗೊಂಡು x ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x when it is x is more than. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 0 ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ, ಆಗ -x by x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1. ಅದೇ ನೀವು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0+ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, x ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ x ಬಿಕಮ್ಸ್ x by x ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. I don't know what's the question. So therefore limit at this point does not exist. So answer is what? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, then it exists. If not, does not exist. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So that is how you do. If you see the graph, it's a famous thing. You will get graph like this. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು -1 ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. that's how the graph will be there. So I'll teach you. I'll keep teaching wherever is required. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ I need some little other to explain other properties. I need to know. You should know. I should teach you, then you should know. And that's all. I hope ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So let me do a small summarization that ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we are done discuss about ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ KCET. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ and share with your friends. I'll keep doing same videos for you.
next lecture only we'll discuss about the properties and we'll solve some more questions on that. Okay, and thank you so much for watching, guys. Have a nice day and see you in the next video. Bye bye, take care.